ያ ማሽን ምንድን ነው? it is manufactured product። እዛ የምንሸፍንበት ምንድን ነው? it is manufactured product። እኛ manufacturing product is not an alternative. It is a matter of survival. To survive in the world, we need to manufacture. Not we have to manufacture. We need to manufacture. Otherwise, we cannot sustain. We may exit. So, we need to manufacture. We need to make our research productive and transferable to the industry level. It must be commercialized. It must be marketable product. So the title framed to be how we can promote our research output in the laboratory towards industry. That it is. This mic, this machine in my hand, it is manufactured product. Without a machine, I cannot speak out like this loudly. That is a product. Everything that you found around you, everything is manufactured product. Those countries mentioned by Dr. Tafarra earlier, USA and China, leading the global technology, they are leading in manufacturing sector. Those countries leading in manufacturing sector are leading the global economy. That is it. Africa is not leading in manufacturing sector. That is why we are behind still tail today. So we need to move forward from tail to the middle. Okay? Yeah. Why China is going ahead of USA? There are more than 1.5 million. Actually, I got this information from Ethiopia Intellectual Property Authority. 1.5 million patent granted by Chinese. That means the more patent output, the more technology economically it is. So we need to manufacture. That is it. I came from Manufacturing Industry Development Institute. Manufacturing Industry Development Institute. Under this, actually, it is reshuffled to be manufacturing or MIDI. 6 institute research centers are here under this. The first one is laser, second textile, third chemical, fourth metal and metal engineering, and the sixth one is actually Kaizen. Kaizen is the state, the order of material industry. So I am going to talk about this on these areas, chemical. When I say about chemical, it is not chemical only we know in the laboratory. For example, this is a chemical product. This is a dye. There is a dye that already incorporated in this fiber. Okay, this may be natural or synthetic fiber. Huh? Cotton is a natural fiber that we utilize for making this textile. Okay. Furthermore, we make additives like a dye. This is a product that is categorized under textile and garment sector. Chemical, for example, pulp and paper are chemical sector. Dye, pigment, these all are the chemical sector. Focus on these areas: dye, soap, pigment, detergent. These all are chemical. Okay. When you conduct a research, you need to focus on these areas. Because Ethiopian, especially heavy industries in Ethiopia, are focused around this. So when we go from research to market, we need to follow this roughly. Rough. There is a discovery, there is a research, there is a result in the laboratory, there is idea actually. There is idea. There is starting point, that's called idea. This idea too will be postulated and then come to in the concise form to be experimented in the laboratory if it is chemical science or material science and like that. Huh? If it is not, if it is theoretical science, for example, physics, theoretical physics or theoretical chemistry, it will be articulated in theory and then used.
not only manufacturing product, but also the theoretical science that impacts the world. Here it is. So there is a research, there is idea, there is a prototype. This prototype will be certified, and then it has to be protected now. What we are going to be told by the intellectual property teams, okay? With the, for example, previously Bina Pad product is claimed to be the Jimma's startup product. Actually, I heard that. But you need to have a patent claim first. You know, before you say that, informally, there must be patent that you need to show someone that is already granted by Jimma University. You need to do that, okay? Yeah, when we talk like that, for example, that Bina product is there, so we, it is at Ministry of Industry, it is launching that product actually. So patent is a very important one, as I said. Now, come on now. Ethiopia is the leading country in cattle population. Yes, no? Yes, no? Yes. In Africa, Ethiopia is leading in population of the cattle. Yes? What does this imply? If there are multiples of cattle, there is a multiples of skin and hide. Is that not? If there is multiple of skin and hide, there must be what? Hey, leather products. Yeah? Yes, no? Come on now. I'm going to compare where the world and where Ethiopia is. Although we are leading in population of the cattle, our leather and leather product, innovation in the product is where is it is status. For example, the other worlds are moving beyond rely on the natural hide and the skin. They went for synthetic material, okay? They went for synthetic leather. They are relying on fungus parties and the plant parties to make sustainable leather products instead of cattle. Okay? Although we have such population, sufficient of resources, cattle, skin, like that, hey, where we are somewhere behind, okay? What's the reason? You can justify the reason by yourself, okay? That is it. So, for example, let me say here, okay, no. This one, this red X sign, for example, natural razors, hey, it is full of mixed waste, it says. Whereas this synthetically modified laser products, they are environmentally friendly products, it says. That is the study. That is the work done by other world. Those may have no sufficient of cattle or animals. They have innovated their laser to this level. Okay? Further again, also, not at full scale, even about 2% land is utilized from the available cotton land for utilization of this cotton cultivation. Okay? So further, the other worlds, they have gone for another synthetic material again. Textile products that can resist microbial activity on our body. That is the power of innovation. How innovation impacts, how innovation separates the nation, how power of innovation separates one from the other, why we are migrating, why we are crossing the sea, why we are crossing the ocean. Why? What's the reason behind? We are crossing to more civilized, advanced nation. America, USA, the so-called the land of opportunity, said by many people. It has been only 300 or 250 years since well organized as a nation. But
Ethiopia is one of the most ancient nations in the world, like Iran, like China. One of the 5, I think so. History says that. Although USCA is united since 200 to 300 years because of attitudinal change, dramatic attitudinal change, and the unification, they made history and lead the nation, the world, the globe. They are leading, sustainably they are leading. That is the power of technology. That is the power of innovation. The ones that mentioned by Dr. Tafarra earlier, Facebook, computer, Apple, like that. They are sustainable technology. They are sustainable innovation. Okay? You have to fix yourself where the problem of Africa is. What's the problem behind with that of the black color, black skin? Is it really our internal body black? No. This is geographical location. This is geography. Our external skin tells us that where we are, not who we are. That is it. Come on now. The critical problems, the gaps in Ethiopian manufacturing sector. I told you the manufacturing sector, laser, textile, metal engineering, soaps, diapers, parts, like that. I cannot mention them here clearly, full, but I'm highlighting them, okay? Hereafter, after today, you have to decide. Here we are intellectuals, actually. Yes, no? Yes, no? Let me tell you one example. Mr. Biden, the former president of USA, he was 80 years old. Is that not? Is that not? But he was leading the country, hey, shaking like that. Is that not? What makes him strong now? What makes him strong? What makes him strong? Economy, system. Is that not? Economy made that guy who cannot stand alone, make him stronger. Okay? Whereas Africa, lead by the youngster, the youngster, leaders of Ethiopia youngster cannot stand alone, like, because, you know. What's the reason behind? There is no economy. There is no sustainability. That's the problem. So, who to solve this problem? This problem must be devised and designed by this intellectual. Intellectuals must come to the front side. You must be fronter now, after all. Yeah, I told you that I was a lecturer somewhere. Now I become part of the government there, okay? I'm leading the research. I'm innovating the research. Okay? Yeah, we need to lead the science. We need to lead the innovation, then technology. So since these problems are here, skilled manpower, where should it be skilled gained? Skilled must be gained there, where through training there at industry or abroad or local or here in university. Knowledge as well as skilled power will be trained here in university as well or in the practical industry areas. Infrastructure, actually infrastructure may not be the matter of you, but your matter here is raw material. You have to design, you have to discover, you have to solve the problem of Ethiopian industry raw material process. For example, Ethiopian skin and hide industry severely impacted by lack of chemicals. 97% of Ethiopian hide in the skin chemical input is through import. How many percent I am talking about? How many percent? 97%. 97% of laser product input chemical is importing. Whereas Ethiopian universities and intellectuals or researchers are here in Ethiopia. Yes, no? For example, here,
you can, the column in the middle, look at that. The bottleneck of the Ethiopian leather industry. The first one is raw material, it says. It says raw material. Bottleneck. ለምሳሌ አሁን በየፋሲካው በየመስቀል እግዚአብሔር መቼ እንደሚያድነን አናውቅም። ግን ከሙናው ፋሲካ ላይ በግ እናርዳለን፣ ጥምቀት ላይ እናርዳለን። ግን ቆዳውን የት ነው የምናደርገው? dispose for nothing, no collection, because there is no appropriate handling of this resource. It is a resource. Is it a waste or a resource? It was a resource. It was a genuine resource. But, okay. አራጅ ፍለጋ አይደለም የምንሄደው። አራጁ ራስ አያውቅም፣ አውቆ አያርድም። that named to be professional araj will be exposed at industry. Where? Because that skin will be full of scar, cut. Because he was not professional at all. ስካር ሲቆረጥ ያለ ቦታው ያ ስኪን ሲቆራረጥ ምን ይሆናል? ዌስት ነው የሚሆነው። ስለዚህ አናውቀው፣ ማረዱ ራሱ አናውቀው። ማረድ ያለ ማወቅ ራሱ ምንድነው ማለት ነው? ቆዳው እንዲበላሽ ካት ፉል ኦፍ ካትል ወዴት ይቀይረዋል? ወደ ዩዝለስ ዌስት ይቀይረዋል ማለት። ኦኬ ሶ ኬሚካል ብያለሁ ቅድም። ፑር ፕሬዘርቬሽን ስንይዘውም እነዚህ ችግሮች አሉ። ጨርቅ ላይ አክቹአሊ ቆዳ ላይ እናንተ አሁን በደንብ ተሳትፋችሁ ማምጣት አለባችሁ ነው። ምን እየተሰራ እንደሆነ I will tell you at the very end of this. Actually my slides are only 20 like that. Okay, come on here. Here at the right column, the most right column of this slide, there are bottleneck problem in textile industry. Actually it may not directed to you, refers to you, because this is not scientific. Power instability like that. I don't mention this one. Come on now. I came here now. Out of textile and the laser. I will say again, manufacturing sector like plastic, cement, ceramics and the bricks, steel and the metal, paper. Okay. Annual demand is, for example, at the left side, at the right side is the local production. Look, none of this data shows that our local production fulfills our demand. Yes? So what does it imply? It will ignite you. You are looking at where the gap of Ethiopia is at industry manufacturing sector. Okay? So as intellectual, as a scientist, you are looking at this gap. Where shall I put my footprint? Okay, you have to put your footprint here. Yeah, plastics 0.4 million ton. Still, for example, in actual data, actual number figures, they are mentioned. Still, demand is not fulfilled. Okay, still, these are still examples of steel companies in Ethiopia. Skilled manpower also a gap, I said. For example, the dark blue, the light blue color. How much we demand at our industry skilled manpower? That is it, the light blue. How much we are affording and we are utilizing at our actual industry? That is it. Okay? Why USA? No, why China is leading USA? I said earlier. Don't forget that. Okay? Why still we are behind? Don't forget. Come on now. What makes academician? Why academicians are not contact with industries or with manufacturers? The problem, actually, not fully our problems, not fully your problems. There was no total awareness.
how intellectuals can make perfect the manufacturing sector. There was no awareness. That is the finding. I have been at manufacturing sector since 2008 EC. I'm talking about the real factors, what I have observed at industry. I'm not talking from that of the theory, okay? Yeah, these PPTs are organized from my perception, what I have understood. So, no awareness. Secondly, no publication-based research. Final output, what is the final output? Publication-based. Finally, career, okay? So today, we are focusing even PhD students, master's students should have been here in this hall, but not. That is a matter of attitude. That is a matter, whether you accept or deny, I'm telling you the truth. Why China is leading the global technology. Chinese nations, they stand together. No one behind to fight the power of technology, to tell the world how Chinese can lead. Okay? So you need to be in such occasion, in such event. Tomorrow you will attend the research output. Is that not? So your research output will be there tomorrow. It will be there in this hall. After this, it will be in the Google, and then after you will be promoted and no more. Oh. Can you survive? Can you survive? Tell me now. You have been promoted to professorship. Yes, no? Yeah. After professorship, you need to wear. Is that not? You need to use the environment. Yes? So you have to make your product, research output beyond the publication, beyond the career. You have to make it the product. Is that not? How can I focus myself? How can I design? How can I make the innovative part? I will tell you. So come now here. Strategy. Come now. Come here. Strategy. Government. The government of Ethiopia. Okay? Design the strategy. Unlike the previous one, here is the strategy. 2025, GC. Different proclamation, strategies, and policies have been approved by different sectors. Ministry of Industry, Mint, Ministry of Innovation, and the like. Why is this all approval? Why is this all approval? To encourage, to promote the idea of intellectuals. Okay? So you have strategy, the first strategy, National Import Substitute Strategy. The titles of masters and the PhD student, after all, must be depend on this demand, because Dr. Tafarrao mentions that at his conclusion says that our research must be demand driven. Is that not? What is the demand of Ethiopia? What's the demand of Ethiopia now? Import substitute. What? I'm stressing this. I told you 97% of the chemical is importing out from abroad for laser and laser products. That's why. Inefficient. And, by the way, የሌዘር ሴክተር እድሜ ቢነግራችሁ ታብዳላችሁ። 100 ዓመት ሞልቶታል። ግን ቆዳ ራሱ እንዴት እንደሚታረድ ማወቅ አልቻልንም። አልወፋለ Come on now. National Startup Proclamation by Ministry of Innovation. ምን ሆኗል? Approved. የት ደርሷል? ልማት ባንክ ደርሷል። እኔ ራሴ እዛ ሄጃለሁ። ስትኒ ማረገፈት Startup Proclamation approved by Ministry of Innovation ደርሷል። 500 ሚሊዮን like that በዴቨሎፕመንት ባንክ አፕሩቭ ሆኗል። ስታርታፕ ለማስጀመር ኦኬ ኢንተግሬት ተደርጓል። ስለዚህ where is startup now? That is it. To encourage innovation, startup,
These all proclamation strategies have been approved since 2025. From national import, come on now. I mean, again, also, I'm stressing where you should do the research, where you focus your research. Come now. There are 96, there are 96 products identified to be strategic products by Ethiopian National Import Substitute Strategy. How much? 96 products have been identified to be strategic now after all. If you do your research at this 96, one of this one, you will be supported fully by the government. That is it. Okay? Your research title must be not only a Google, but also, hey, this is strategic document. Okay? You have to refer to this strategic document. And then you can publish referring this material. It is officially inaugurated, approved. Yeah? Come now. For example, come on now. Thanks to Jimma University, as Professor earlier mentioned, PAD is the first Ethiopian product, strategic product, to be substituted within 1 to 3 years from 2025 to 2028. Finish. Fully 100% must be what? Substituted. Yeah. The first one. Look, sanitary pad, diapers, and wipes must be substituted within 3 years, starting from 2025 to 2028. Yeah? This is short term. The strategy says this data. I'm talking on the strategy, okay? This document is from strategy. It is not mine. Okay? This table is from that document. So you can access Ministry of Industry website. You will get freely that document. Come now. Second one is plastic and packaging. The third one is agriculture and food. Come on now. Food is a moment, you know. Doctor food ምን እንዳደረገች ልንገራችሁ። ቃንጨራ ይሄ ምንድነው የሚባለው? ባላንስድ ያልሆነ አስተሳሰብ እንዲኖረን ነው ያደረገው። Yes. Come on now. አሁን ለምሳሌ እኛው look ኢትዮጵያ ሆኜ ከሱ ጋር መግባባት አልችልም። look አማርኛ እያወራው ከሱ ጋር ዲስኦርደር አስተሳሰብ ዲስኦርደርነስ ያመጣው ምንድነው? ባላንስድ ፉድ አንበላ። ይሄን አይደለም ያልኩት። ሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ ሂዱና ስልጠና ውሰዱ። ቢሾፍቱ ላይ እንንዳ የሆነ ጊዜ ላይ ሱፐርቪዥን ብሎ ኢኖቬሽን ሚኒስቴር ላይ ወጣን። ኦኬ ከዛ ስንወጣ ይጨርሳለሁ ከሆነ ስንወጣ ነበርኩና የሆነች ልጅ ምንድነው ከሃይ ስኩል 11ኛ ክፍል ነች። ይሄ ቡራዩ ታሌንት ዴቨሎፕመንት እንትን አለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንትን ያደረጉት እዛ ላይ ካልቲቬት የሚደረጉ ልጆች አሉ። ምን አደረገች? የሷ አጎት ሞተባት ሆስፒታል ውስጥ እሷ እያለች ማለት ነው። ያ የዛ ሞት ሰበብ ምን ነበረ? ክትትል ማጣት ነበረ። ክትትል ማጣት ስለሆነ እሷ ምን ፈበረከች? ማሽን ዲዛይን ያደረገች። 11ኛ ክፍል ናት። ዲዛይነር ወር አርኪቴክት አልነበረችም። አገፈረሰት 11ኛ ክፍል ቁጭ ብላ ይሄ ማሽን መናገር ብችል፣ መጻፍ ብችል፣ ኢሜል መጻፍ ብችል፣ ስልክ መደወል ብችል ኖሮ ሳይሞት ኤክስፐርቱን ኦር ፋርማሲስቱን ኦር ነርሱን ኦር ዶክተሩን መጥራትና መድረስ ይቻል ነበር የሚል ሚጠራ ሚጽፍ ሚገናኝ ማሽን አምጥታ ይሄው አለች። ከዛ እኔ እንዳውም ሀሳብ ስጡ ከሱፐርቫይዘሩ ሲባል አክቹዋሊ ስትሬት ፎርዋርድ ነው የኔ ንግግር፣ እንትን ናቹራል ነው፣ እንዳትቀየሙ። ኦኬ ከቁጭት ነው እንዳትቀየሙ። ዋ እግዚአብሔር ትክክል ስትናገር ስትቀየም እግዚአብሔር ራሱ አይወድም። ሹር ያ ስለዚህ ምንድነው ዛሬ ያልቀነጨረ ትውልድ በማግኘት ደስ ብሎኛል አልኩ። ሎክ እንግዲህ
ከዛ ካሞን ይሄን ቃል የተጀ ነው አፕሩቭድ የተደረገልኝ ስልጠና የርኩ ቢሾፍቱ ሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ ስልጠና ሲጠራን ምን አሉ 69% የኢትዮጵያ አዳልት ምንድነው አለ ቀንጭሯል አለ አዳልት ማለት ማን ነው እኔ ነኝ እናንተ ናችሁ ከዛ ከመን ፉድ እንዴት እኔ እዛ ቁጭ ብዬ ጎግል አርቲክል ማንበብ ጀመርኩ የኔ ስፔሻሊቲ እኮ አይደለም ማንበብ ጀመር ስለመቀንጨር ስታንቲንግ ሳነብ ጠዋት ቁርስ የሚበሉ ጠዋት ቁርስ የማይበሉ የፈረንጅ ልጆች ጥናት ተሰርቶባቸዋል ለካ የማይበሉ ቀንጭሮ ተገኙ የሚበሉ ማይንዳቸው ፈርታይል ሆነ ተገኘ ይሄው እዛው ቁጭ ብዬ በቃ አፕሩቭ አድርገን ወጣን ማለት ስለዚህ fortifying our food is in the first 1 to 3 year term ማለት የተመደበው fortification ሰው ነው መጀመሪያ ማለት what does this mean ሰው መኖር አለበት መጀመሪያ ሰው አይምሮ ያልቀነጨረ ከሆነ ኢኖቬቲቭ ይሆናል ማለት ኢትዮጵያ ሚዲየም ተርም ላይ ደግሞ እነማን ናቸው ፕሮሰስድ ፉድ አሁን ይሄ ብስኩት ምናምን ይሄው አሜሪካ ውስጥ የነሱ ልጆች የበሉ ይሄን የሚያካክሉ ፕሮሰስ ያን እናመጣለን ማለት ነው ሌዘር ፕሮዳክት ኬሚካልስ and like that ሎንግ ተርም ደግሞ አለ ሎንግ ተርም እንዲሁ ራሱ ይገባቸዋል ሎንግ ተርም ማለት ነው ማቹርድ ከሆነ በኋላ ሰስቴን ካረግን በኋላ ምን እናስባለን ሃይ ቴክ ማሽን ኮምፒውተር ሮቦቲክስ ምናምን እነዚህ ማምረት እንጀምራለን ማለት ኦኬ that is የመጨረሻው ተርም ማለት so now the key role of researchers in driving innovation opportunity አሁን opportunity ነግራቸዋለሁ አልነገርኳችሁም እንደ opportunity lot of gaps ሁለት ነው ሶስት ስላይድ ተጠቅመ የኢትዮጵያን ችግር ነግራቸዋለሁ now የዚህ ሁሉ ኳስ አጫዋች ዳኛ ማን ነው ፓተንት ነው ፌስቡክ መጀመሪያ ምርት ሳያመርት ምን አደረገ ፕሮቴክት ኮምፒውተር መጀመሪያ ምርት ሳያደርግ ምን አደረገ ፕሮቴክት ማይክሮሶፍት መጀመሪያ ምን ሆነ ፕሮቴክት አጫዋቹ ፓተንት ነው ማለት ፓተንት አሁን እናንተ አርቲክል ከማታተማችሁ በፊት ከዚህ በኋላ ዋርኒንግ ማስጠንቀቂያ የሚነግራችሁ ማለት ነው መጀመሪያ ፕሮቴክት አስመዝግቡ ለምን አርቲክል ለፕሮፌሰርሺፕ ብቻ ይሆናል ኦኬ so now come here it is example practice በህይወት ያለ ፕራክቲስ ኤግዛምፕል ላሳያችሁ ለዛ ነው እኔ ቅድም ይሄ ከተቋሙ ኃላፊ ይልቅ እኔ መምጣቴ እንትን ነው ያልኩት ለዛ ነው ፎካል ፐርሰኑ ስለዚህ እኔ ስለሆንኩ ኦኬ actually self driven ነው እንጂ እንትን አይደለም I will tell you at the end of this one come now ዩኒቨርሲቲ ሚዲ ማለት እኔ የመጣሁበት እና ኢንዱስትሪ ሶስቱ ኢንቲግሬት ተደርጎ ምን ሆነ ማለት ነው ቅድም ያልከው 97% ኦፍ የሌዘርና ሌዘር ፕሮዳክት ኬሚካሎች ከየት ነው የሚመጡት ብለናል ከውጭ ሀገር ስለዚህ 9 ፕሮጀክቶች ነድፈር እየሰራን ነው ከአስቱ ኤኤስቲዩ ጋር ኦኬ ኦሬዲ ከየት ነው ድራይቨኑ ፕሮብሌም ድራይቨኑ ከየት ነው ከኢንዱስትሪ ነው የመጣው ጥያቄው ማለት ስለዚህ 4 ከ9 አራቱ ሌዘር ቤዝድ ነው ሌሎቹ ኬሚካል እንደ ላይዛት ናቸው ስለዚህ ይሄንን እየሰራን ነው ማለት ሌላ ደግሞ ከመናው አሁንም ይሄንን ፎካል ፐርሰን ስለሆንኩ ይሄን እናገራለሁ አስቱ አዲስ አበባ ኢንስቲትዩት ኦፍ ቴክኖሎጂ ደብረብርሃን ዩኒቨርሲቲ ሚዲ እና ሁለት የጀርመን ዩኒቨርሲቲዎች ሮቦቲክ ፕሮጀክት በቴክስታይል ኢንዱስትሪ ላይ ለመጀመር ለሙከራ ለማምጣት ይሄም ፕሮጀክት ፈንዱ ኦሬዲ ነጥቡ ተደምሮ 70 ደርሷል 60 ነው ትሬሾልድ ነጥብ 70 አግኝተናል that means ወደ ማለፍ ነው ማይ ፕሮጀክት ኦኬ ከመቶ ስለዚህ ይሄንንም ለምንድን ነው ይሄ የተሳካው ኢንቲግሬት ስለሆነ ኮላቦሬሽን ስለሆነ ኦኬ ከመና ቻሌንጅስ ካም ናው አመመኮት ሚዲ ምን ሰራ ሚዲ
what is the mandate of MIDI? Manufacturing Industry Development Institute reshuffled የተደረገው ስድስቱንም ኢንስቲትዩት የነበረው ኢስሩ መርጅ አድርጎ የያዘ ትልቅ ተቋም ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ ጊዜ ምንድነው የሰራው? ለምሳሌ ኢትዮጵያ ወረቀትና ፐልፒን ከውጪ ለማስገባት በአመት 200 ሚሊዮን ዩኤስ ዶላር ትቆርጣለች ከሌላት ካዝና ከብድር። ይሄ ዋጋ እየከፈልን አፈር እየበላን ነው አትሉ ሲጀምር 200 ሚሊዮን ላንድ ፕሮዳክት ያወጣን አፈር እየበላን ነው ብትሉ እኔ እናንተንም ታዘብ። ኦኬ come now 200 ሚሊዮን ታወጣለች ዩኤስዲ ዶላር። what's the problem? ኢንቨስትመንት ካፒታሉ ዳገፈዶ ሲት ከ30 እስከ 40 ቢሊዮን ብር አንድ ፕራይቬት ሴክተር አይችልም። 30 እስከ 40 ቢሊዮን ኢትዮጵያ ብር ፕሮጀክት እንዴት አንድ ፕራይቬት ሴክተር ይሄንን ሁሉ አፍሶ አንድ ኢንዱስትሪ ለማቆም አይመጣም። ሲጀመር አይሰማም። እሱ 100 ሚሊዮን አውጥቶ 300 500 ሚሊዮን ትርፍ ማምረት ነው። ተሾፋለን። መንግስትም አይችልም። ከቻይና ከሳውዲ ጋርም ኮኦፕሬት አደረገ፣ ኢትዮጵያ አልቻለችም። ተሾፋለን። ጣና ፐልፒ ሞከረች፣ አልቻለችም። ሳውዲ እዚህ በቤኒሻንጉል ላይ ከቀርካ ሞከረች፣ አልቻለችም። 1958 በኢትዮጵያ አቆጣጠር ከአሜሪካ የንግድ ማህበራት ጋር ድጋፍ አግኝታ ሞከረች፣ ወንጂ ላይ አልቻለችም። እስከዛሬም አልቻለችም። የኛ ልጆች ደግሞ 35 ሚሊዮን ተማሪ ሆነዋል በትምህርት ቤት። yes no ኢትዮጵያ 1958 ጀምራ ተማሪ ዛኔ 1000 የማይሞላ ዛሬ ስንት ሆነዋል? 35 ሚሊዮን ነው ከሃይስኩል በታች ብቻ። ታሾፋላችሁ። ይሄ ሁሉ ምን ይፈልጋል? መጽሐፍና ደብተር ይፈልጋል። the source of መጽሐፍ and ደብተር is so called pulp. so this pulp is still importing from Finland, from USA, from China. እንዳው ኢምፖርት ማድረግ ራሱ አንችልም፣ በጣም ውድ ነው ቨርጂን ስለሆነ። yes so ምንድነው? ምን እንሆን? እንሙት አይደለም 40 ቢሊዮን እናውጣ አንችልም። ስለዚህ መሞት አለብን? አይሞትም፣ አንሞትም። ምን መሆን ነበረብን? ሌላውሽም ማሰብ ነበረብን። yes ስለዚህ ምን አሰብን ማለት ነው? ከቀርካና ከጥድ ሌላ ወረቀት የሚሆን የለም ብለን ማሰብ ስንጀምር ለካ ሪሶርሱ ፉል ነው። ፈንገስ፣ ባክቴሪያ፣ አልጌ ሁሉ ወረቀት መሆን ይችላል። ከሞና ፋይበር ነው ነገርየው። ሴሉሎስ የሚባል ስትራክቸር ነው፣ ፖሊመር ነው ወሳኝ። ሶ ቆጮ አይደለም፣ ቆጮ ምግቡ ነው። ኮባ የሚባል እዚህ ሰፈሪም አለ፣ ውስጥ እንትን ላይ ኢትዮጵያ ላይ አለ። ኮባ የሚባል የሚበላው ማለት ነው። ተበልቶ ጃኬቱ የወደቀ የደረቀ ደርቆ ይወርቃል፣ አፈር ማዳበሪያ ይሆናል አይደል? ያንን ማዳበሪያ ወደ ወረቀት ቀየርን ማለት ነው። ከየት ሰብስበን? ከጉሊት ቆጮ አሳስሮ መጥቶ የሚሸጡት ከሸጡ በኋላ ይጥላሉ አይደል? ከዛ ሰብስበን ወረቀት ሰራን። ወረቀት ከሰራን በኋላ ስኬል አፕ ተደረገ። ስለዚህ ስኬል አፕ ተደርጎ ስኬት ነው ስኬል አፕ። ስትራቴጂው እንደዚህ ነው። ስትራቴጂው የጨረስኩ ነው። ስትራቴጂ ቱ ኮመርሻል ሪሰርች መጀመሪያ ምንድነው? ስኬልድ አፕ ኢንዱስትሪ ኢትዮጵያን ኮንፎርሚቲ አሴስሜንት አውቶሪቲ ላይ ስፔሲፊኬሽኑን ሰርቲፋይ አስደረግ። መጀመሪያ አሁን እናንተ ኢኖቬሽን ወደ ምርት ለማምጣት እዚህ ላቦራቶሪ ውስጥ የሚሰሩት ስፔሲፊኬሽን አይሰራም። እሱ አይደለም። ኢትዮጵያ ያስቀመጠችው ጥራት መንደር የሚባል አለ። ጥራት መንደር ምን ያደርጋል? ይሄ this is certified product easily can be officially can be manufactured at bulk mass production ብሎ ሰርቲፋይ ያደርግልሃል። እሺ እንጂ የኛ ላቦራቶሪ GCMS ሰርቶ የሄደው አይሆንም። እዛ ነው ኢትዮጵያ ህጋዊ የሆነ ተቋም ያስቀመጠችው ለፕሮዳክሽን ሰርቲፊኬሽን ህጋዊ እንዲሆን ያደረገችው እሷ ነው። እዛ ጋር ሰርቲፋይ ያስደረግ ከዛ IP አስመዘገም ነው ኖት ኦንሊ አስመዘገም ግራንትድ then after integrate with manufacturer። ይሄ ነው ስትራቴጂው። አሁን አንተ ብቻ መቆም አትችልም። ብቻ የምንቆመው ሽንኩርት መትከል ከሆነ እዚህ ጋር ይቻላል። ግን እናንተ ምንድናችሁ? ከዛ አልፋችኋል። አልፋችኋል። ታሾፋለህ እንዴ? ማቴሪያል ፕሮዳክትን ወደ ምርት ለማስገባት you must be integrated
ኮኦፕሬቲቭ ኮላቦሬሽን 50-50 70-30 20 ምናምን ሼር ካምፓኒ ማለት ኦኬ ዳት ኢዝ ኢት ሶ ኢምፓክት ምን ለውጥ አመጣ ከም ነው ቅድም 200 ሚሊዮን ዩኤስ ዶላር እያወጣች በየአመቱ ያስገባለች አሁን within 3 years 300 ሚሊዮን ብር ሰብስቲዩት ተደርጓል ከዚህ ምርት እኛ ግን የተጠቀምናት 1.5 ሚሊዮን ብር ነች ያንን ለመስራት የሚገርማችሁ ፕሮጀክቱ ግን 40 ቢሊዮን ማክሲማም ይጠይቅ ነበር 1.2 ተጠቅመን ዛሬ ኢምፖርት ሰብስቲዩት ስንት ተክቷል ማለት ነው 300 ሚሊዮን ብር ተክቷል በየቀኑ እየተመረተ ነው ኮባ ያደረቁ እየተጫነ ገበሬ የጫነው የሚገርማችሁ ያ ጉሊት ውስጥ የሚጥለው ጭኖ እያመጣ ነው በ15 ብር 1 ኪሎ ፋብሪካ ላይ ማለት that is attitude ምን አርገን አሰለጠናቸውኛ ፓክቱ ማለት ካም ነው ጨርሻለሁ እዚህ ጋር 4 ፓተንቶች አሉ በሌፍት ሳይድ እነዚህ 4 ፓተንቶች ቅድም እንትና ዶክተር ነጋ ጠዋት ላይ ያለው 4ቱ እዚህ ጋር አሉ ከነዚህ 4ቱ ኪ ሮል ፕሌየሩ ያው ኦልሞስት ያው ነው ከዛ በራይት ሳይድ ደግሞ እነዚህ ግራንት የሆኑ በሚዲ ናቸው እነዚህ ሁሉ 6ቱ ሚዲ ውስጥ ስላለው ማለት ነው ኦኬ በግላችሁ አሁን ዩኒቨርሲቲ ላይ ህጉም እንደሚል አላቅም ግን ዩኒቨርሲቲ ዛጋ ግን አችልም በራቲ ማስመዝገብ መውጣት ግራንት መደረግ አችልም ኦኬ ስለዚህ ይሄ በሚዲ ሆኗል ከመና ይሄ ሌፍት ሳይድ ላይ ያለው ሰርቫይቫል ነው አገፈ እነዚህ 4ቱ ሌፍት ላይ ያለው ፎር ሰርቫይቫል ነው what is survival mean feed yes መቆም መቻል እንዴት መቆም ይቻላል እንሰቲን ኖ ኮባን ወደ ወረቀት ቀይረ ምን ሆነና 300 ሚሊዮን ምን አርገናል ጀነሬት ተደርጓል ቆምን በላ ኖር yes no አሁን ደግሞ ባለፈው ይሄ ፕላስቲክ ባግ ምናምን ከረጢት ጠፋ ተባለ እሱ ኦፕሽን አመጣን ሲመጣ 2016 ላይ ለጠቅላይ ሚኒስትር ባይ ዘ ወይ 3 አመት 4 አመት በተከታታይ ይሄ ምርት እነዚህ ውጤቶች ለዶክተር አብይ ታታይ ነበር በኤክስፖ ኢትዮጵያ ታምርት ላይ ማለት ነው ኦኬ ታታያቸው ነበር እና እሳቸው ኢምፖዝ ሰጥቷል ባይ ዘ ወይ እኔ ኤክስፐርት ነኝ ፒውር ኤክስፐርት ነኝ ትናገር እንደዚህ ነው አሁን የተከበሩ ምናምን አልችልም ግን በጣም ለምዶኛል ማለት ኦኬ እንደዚህ ሲናገር በጣም ለምዶኛል ስለዚህ ምንድነው አይቆጡም ማለት ነው ከዚህ ጋር የሆነ ፕላስቲክ ሰርተን ይዘን ሄድና ይሄ እየዘጋ ነው መሰለኝና የሱ ነው የኔ አይደለም እሺ 2 ስላይድ ነው የቀረው ሁለቱ ራሱ አንድ ብቻ ነው የቀረው እቺ ሰውዬ ምን ጠጥታ ነው እንዲህ መሰለኝ እቺ ሰውዬ ምን አንድ ስላይድ ብቻ ነው የግል ፐርስፔክቲቭ ነው የቀረውና እሱ ነው የቀረው ሶ ናው ፍሮም ሰርቫይቫል ቱ ሌጋሲ የሚል ይሄ አሁንም የራሴ ነው እቺ ሰውዬ እንዴት እንዲታስባለች እንዳትሉ ምን ብያለሁ ፍሮም ሰርቫይቫል ቱ ሳይንስ ሌጋሲ ናሳ ለምሳሌ ባለፈው የአሜሪካ ዩኤስ አይደል ስፔስ ምን እየሰሩ ነው እነሱ ምን እየሰሩ ነው ንገሩኝ እስቲ እነዚህ ወጣቶች እስቲ ንገሩኝ ምን እየሰሩ ነው ማለት ነው ምን እያስቀመጡ ነው ሰርቫይቭ እያደረጉ ነው ሌጋሲ ነው ምንድነው እየሰሩ ያሉት ሌጋሲ እየሰሩ እድሜያቸው ግን ስንት ነው 300 አመት ከተቀለ ዩኒፋይድ ከሆኑ በኋላ ስንት አመት ነው እንደ ሀገር ከተደራጁ በኋላ ስንት አመታቸው ነው 3 አመት እኛስ 1000 አመት እናልፋለን አይደል yes ነው 3000 ነው የሚለው እንዳም ጎግል ላይ ነው እንትን ስትሪት ተማሪ ስላለው በዲፍረንስ መናገር አልችልም እንጂ እንደዛ ይላል የ3 አመት እድሜ ያለው ሀገርና የ2000 አመት እድሜ ያለው ሀገር እንደ ሌጋሲ እሱ ለሌጋሲ ሲሮጥ ነው ለሰርቫይቫል እንዴት ይሮጣል ምንድነው ይሄ ነው እዚህ አሁን ስለዚህ የዛሬውን ኢቨንት እኔ ለዛ ነው የተሰማኝ ተማሪዎች ወጣቶች አስተማሪዎች እዚህ ውስጥ እንዳውም ከነገ ኢቨንት ይልቅ this is revolutionary እኔ በየስላየው ነው እኔ ፖለቲካ አልችልም ንግግሬም እንዲሁ ነው
ግን ፖለቲሻን በጣም ኢምፓክት አድርጌያቸዋል በዚህ በተመታ ንግግር። ፕሮቶኮል ጭራሽ ጋውን ለብሼ ነው የሚቀረው። ኖ ከረባት። ይሄ ምንድን ነው የሚባለው? ስጋ ቆራጭ ፎቶን ብታይ ትስቃላችሁ። እንዳው የሆነ ጊዜ ላይ ይሄ ባለፈው ዓመት ዶክተር አብይ ጎን ሲቆም ይሄ የሜዲካል ዶክተሮች ኢሹ አልነበረም? ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እንትን ወስዶ ቪዲዮ ምን ያደረጉ የዶክተሮች